So, Unit 7, Lesson 2. I skip this one because it's personalized practice and it's just the revision of all that I have done. So, Lesson 2, use the accusative case. Иван хочет собаку, а ты? Иван хочет собаку, а ты? Ivan wants a dog, and you? So once again, we use the accusative case after such verbs as to want, to give, to see, to know, after which we have the direct object. To want what, to give what, to see what. So, Иван хочет собаку. Иван хочет кого, что, собаку. Собаку is in the accusative here. I already know their mom. Я уже знаю их маму. Я уже знаю их маму. In this case, we have the verb to know, after which we put the noun in the accusative case. Знаю кого, что, маму. Ты хочешь тарелку супа? Ты хочешь тарелку супа? Do you want a bowl of soup? Хочешь кого, что, тарелку. But mind, after тарелку, the bowl, when we want to say a bowl of what, after this we use the genitive case. Тарелку кого, чего, супа. Он не хочет это молоко. Он не хочет это молоко. Он не хочет это молоко. He does not want this milk. Не хочет кого, что, молоко. Где ваши ложки? Где ваши ложки? Where are your spoons? I don't see any noun here in the accusative. So I don't know why this sentence is here, but still. Я хочу кошку. Я хочу кого, что, кошку. Accusative. Эта ложка твоя? Эта ложка твоя? Is this spoon yours? I don't know where the accusative is here because there is no noun in the accusative. Ложка is in the nominative as well as это and твоя, so I don't know. Где она видит утку? Where does she see a duck? The verb to see also requires the accusative case. Видит кого, что, утку. Да, я уже вижу утку. Yes, I already see the duck. Вижу кого, что, утку. Give me your plate. Дайте мне вашу тарелку. Дайте мне вашу тарелку. The verb to give can require both the dative and the accusative. We use the dative when we give something to someone. Дайте мне, it would be the dative. But when we want to say give what to someone, this what direct object would be in the accusative. Дайте мне кого, что, тарелку. Она видит нашу кошку. Она видит нашу кошку? Does she see our cat? Видит кого, что, кошку. I do not have his book. У меня нет его книги. У меня нет его книги. Don't be confused, there is no accusative here, there is only genitives. The construction у меня, у кого чего
нет чего-то, the possession or not possession of something. У меня, genitive case, then the noun in the genitive as well after the negation. Нет кого чего книги. Ты хочешь это яйцо? Ты хочешь это яйцо? Ты хочешь это яйцо? Do you want this egg? Хотеть кого что яйцо. Кошка ест курицу. The cat is eating a chicken. Ест кого что курицу. Ты хочешь курицу? Ты хочешь курицу? Ты хочешь курицу? Do you want chicken? Ты хочешь кого что курицу. So this lesson included some accusative case and also some genitive case and some nominative as well. I don't know, was it on purpose done on Duolingo that they included all of those in one lesson, though it claimed it the use of the accusative lesson case only. But be attentive. Accusative case can coincide in its form with the nominative case and sometimes with the genitive case, but always put a question from a word to another word. After that, you will understand which case it is. So, see you next time. Bye.